අද මේ ළමයි නැතුව මට මේව කරන්න කියලා. Want to join or we just play this one? To identify the third session normally in your syllabi, that is about the consumer behavior, right? The consumer behavior, then that after the consumer behavior, that we have to look at about the producer behavior. So likewise, there are some interrelationships between the topics, right? That after having an idea about the demand and supply, that we are moving to identify the consumer behavior. So at the end of this session also that you maybe find out here also through the consumer behavior, the economics wants to identify the consumer behavior. It is specifically, that is the foundation for the economics theory. And why there's a relationship between the price and the quantity. So that we already discussed about the inverse relationship between price and quantity and the demand theory. Right? Then here that going to identify why the sort of behavior while analyzing the consumer behavior. Right? So that basically we know the consumers. So why the consumers consume goods and services? That why consumers consume the goods and services. That they are consuming goods and services. So the consumers, basically the consumers
why they are consuming goods and services. So throughout our life, we know that that we are consuming goods and services, right? We are consuming goods and services, that we are demanding for goods and services. For what? To satisfy our needs and wants, and to make and to have some sort of satisfaction. Some sort of satisfaction. Some sort of satisfaction, some sort of pleasure, some sort of happiness, some sort of happiness. So, say for example, why we have cup of tea? Maybe sometimes that you feel so thirsty, Then, why you have cup of tea? To satisfy your thirsty, right? Then why you are eating the slice of pizza? Maybe sometimes that you feel hungry, and to satisfy your hunger, that you are eating a slice of pizza. So through that, that we are having some sort of satisfaction. After satisfying our needs and wants, that we have some sort of satisfaction, or the happiness, or the well-being, or the pleasure, right? So that all these words, for all these words in economics that we are using, or we identify that as the utility, utility. So that this satisfaction or pleasure or the happiness that we identify as the utility. Why people, why consumers consuming goods and services? To derive the happiness, to derive the utility, right? So that economically we identify it as the utility. So that therefore here under consumer behavior, under consumer behavior, that we are going to identify different utility theories, right? Different utility theories. So basically here, that we already identify three basic utility theories. Three basic utility theories as the marginal utility theory. Marginal utility theory. Marginal utility theory, and the second one is indifference curve. Indifference curve. And maybe these words, right? Indifference curve theory. Then the third one is actually the preference theory, right? Preference theory. But here that we are not going to talk about this preference theory, that we are really focusing only about these two theories, the marginal utility theory and the indifference curve theory. Maybe somewhat new to you, right? So because even in the A-level syllabus also, that we are not discussing about the consumer behavior. So those theories like the marginal theory, marginal utility theory, or the indifference curve theory, that we are not discussing under A-level syllabus. But being undergraduate, right? Undergraduates specifically for the degree students. So the undergraduates that we are teaching this topic. So therefore, the most of the concepts which are coming under this topic may be not much familiar to you, right? So therefore, that you have to pay your full attention to grasp the things. And then I will teach you very simple way by taking so many practical examples as well, so that I can think or you can grasp the content very easily. Right? Here that under utility theories that we are going to study basically these two theories.
like marginal utility theory and the indifference curve theory. So that already introduced by the marginal utility theory, already introduced by the Alfred Marshall, right? Alfred Marshall. So maybe sometimes that you already familiar with the name, the Marshallian theory, right? Alfred Marshall, and the indifference curve already introduced by the J.R. Hicks, right? J.R. Hicks. So that the detailed handout also that you can up. So that Nafis, I just play this one until join some students. So that Nafi, what we already did last week. Sorry, miss. Last week I not attend the class, unfortunately, unavoidable reason. So then, that what are the topics that we already discussed? That do you have any idea about that? What are the topics we already covered? Miss, can you give me 5 minutes? I'll give. Okay. Excuse me, miss. Yes. Yes, miss. We lastly did a low supply. Low supply. Yeah, we did it. Low supply, and that we already did the. I think the market structures or the market equilibrium also. Yes. Okay. So then today that we have to discuss about the consumer behavior. Huh? Oh, yes, Consumer miss. behavior. So that why that students are not joining enough is actually. How Actually, many? I don't. Yes, miss. Actually, I don't know because we have a commonly like a group. So I'll inform miss. Give me a minute. I'll inform again. Yeah, because otherwise it is not that even though that that not like the descriptive subject, always I am emphasizing that have to join, right? Yes, miss. That's very important to attend the class. Yeah, so that we cannot at least do some exercises or the things without joining.
Okay, Miss, I just put the message in our group. So let's start. Okay, normally how many students in your class, Nafis, English medium? I think around 15 or 20 like that. I really don't know actually how Yeah. many is there. So then, if there's at least the 2-3 people in the classroom, because you know that though that you think that we will listen to this one in another day, but likewise that very difficult to concentrate more than 3 hours. Huh? More than 3 hours, maybe sometimes within the classroom, if there's anything that any clarification that you can sort out. Actually, I don't know, Miss, what happened there. Yeah. But I But, think yes, another one also already joined. Okay. some. So I at least think 2-3 people. everyone's. Somebody's looking for the videos. I think recorded videos, but actually I don't know what happened there. Let's see, Miss. So that oh yeah, but because actually that they should be join that because you know that in the classroom if you join in when I'm doing the things at that time that you can have, if you have any sort of doubts that you can ask from me. So otherwise when you are listening to the things may be very difficult. That's why. So that one already just join and again leave. You see. So okay, anyway, enough is that we'll start, so that I think I will stop the sharing of this one and we do the session with you. This one. Okay, then I'm sending the file now through chat also. But if you don't have that, you can download this one from the chat, Nafis, right? Okay, Miss. Okay, I send that one. First, I just explain with you the things, and then again to re-emphasize, I will just play that video also. So then today, right? Today that we are going to discuss about the consumer behavior, right? Consumer behavior. So that thing under the microeconomics, right? The microeconomics that they're focusing about the individual behaviors of the people, right? So that how the people behave as a consumer, then as a producer, so then as a seller, as a purchaser. So then when we consider about the particular product, then how that we determine the price of the particular product. So then how the market behave. So those things that we discuss under the microeconomics, right? That is the difference between microeconomics and the macro, right? That under business economics, basically we have to cover two parts as macro and micro. So under the microeconomics that we are considering about the behaviors of the individual, right? The individual behaviors, then when we consider about the society, the small entity of society is the individual, right? Individual, then how individual behave, how they purchase goods and services, how they maximize their satisfaction,
then as sellers or the producers, how they produce goods and services. එතකොට microeconomics, that Nafis, can you understand even Sinhala also? අර සිංහලෙනුත් කිව්වම තේරෙනව නේද? Sorry, miss, something loading upset in my phone. Yes, I can. Okay. So then there may be some students that who need some sort of idea about from both. So therefore, I just explain bilingually. එතකොට microeconomics වලදී අපි කතා කරන්නේ තනි භාණ්ඩයක්. එහෙම නැත්නම් තනි පුද්ගලයෙක්. තනි පුද්ගලයෙක්, තනි භාණ්ඩයක්, තනි වෙළඳපළක්. එහෙම නැත්නම් society එකේ සමාජය ගත්තාම පොඩිම එකකේව. පොඩිම එකකේ වෙන තනි පුද්ගලයෙක් ගැන තමයි ගොඩක් කලාවට සූක්ෂම එහෙම නැත්නම් microeconomics වලදී කතා කරන්නේ. එතකොට macroeconomics වලදී කතා කරන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත. So in contrast to that, under the macroeconomics, that we consider about the economy as a whole, right? Economy as a whole, that we are not much concerned about how the individual behaviors. But the economical behavior of that there's some value of all the consumers, some of the consumers that we consider as the economy. තනි තනි පුද්ගලයන්ගේ එකතුව තමයි අපි කියන්නේ සම්පූර්ණ ආර්ථිකයක්. එතකොට අපි ස්වාර්ථ ආර්ථික විද්‍යාවේදී කතා කරන්නේ මේ මුළු සමස්ත ආර්ථිකයේම හැසිරීම ගැන. එතකොට සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවේදී ගත්තොත් අපි තනි භාණ්ඩයක් හැසිරෙන විදිය කතා කරනවා. සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාව ගත්තහම අපි සමස්ත භාණ්ඩවල මිල. ඒ කියන්නේ උද්දමනය, සමස්ත භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාම. උද්දමනය. එහෙම නැත්නම් සමස්ත භාණ්ඩවල මිල පහළ යාම, අවදමනය. ඒ වගේ දේවල් කතා කරනවා. ඊළඟට තනි පුද්ගලයෙක්ගේ ආදායම ගැන තමයි අපි සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාවට කතා කරන්නේ. හැබැයි ජාතික ආදායම ගැන තමයි අපි සාර්ව ආර්ථික විද්‍යාවට කතා කරන්නේ. එතකොට සූක්ෂම ආර්ථික විද්‍යාව යටතේ අපි කතා කරන පාඩම් තමයි දැන් වෙනකොට කතා කරගෙන යන්නේ. එතකොට ආර්ථික විද්‍යාව හැඳින්වීම, ඊළඟට ඉල්ලුම, සපයුම, සමතුලිතතාවය, ඒ දේවල් කතා කරනවා. ඊළඟට නම්‍යතාවය අතරම කතා කරන්න ඕනේ අද එක්කෙනා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නම්‍යතාවය කියන එක අතරම ඉලාස්ටිසිටි කියන එකේදී ගොඩක් අපි ගණන් හදලා තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ ආර්ථික විද්‍යාවේදී තියරි විතරක් නෙමෙයි අපිට ගණනුත් තියෙනවා කතා කරා. ඒ නිසා ගණන් හදන්න ඕන ගොඩක් මේ ළමයි එකතු වෙලා දැන් මේ ඊළඟට ඊළඟ සෙෂන් එක තියෙන දවසටවත් අනිත් කට්ටියට මැසේජ් එක දීලා චුට්ටක් එකතු වෙන්න බලන්න. මම එතකොට next week එකේ ඉලාස්ටිසිටි කතා කරන්නම්. ඒ ක්ලාස් රූම් එකේ අපි ක්ලාස් රූම් ඇක්ටිවිටීස් ගොඩක් කරන්න ඕනේ. හරි මිස්. හරි. ඔව් එහෙම නැති වුණොත් අපිට මේ අමාරුයි Econ කියන සබ්ජෙක්ට් එක කරගෙන යන්න. හරි. ඒ හින්දා මේ පුළුවන් තරම් කට්ටියට කියන්න මේ නෆිස් මේ ක්ලාස් එකට මේ ඇටෙන්ඩ් වෙන්න කියන එක. හරි? හරි අනිවාර්යයෙන් මම කියන්නම් මිස්. ඔව් එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් ගණන් ටිකක් හදන්න බෑ. ඒක නිසා තමයි මම ඇත්තටම මේ කන්සියුමර් බිහේවියර් එක පටන් ගත්තේ. ඒක චුට්ටක් අරකට වඩා අරකදී ගොඩක් අතට මේ arithmetic calculations we have to do. And then without students that it's difficult to do. Otherwise those who already listen only to the recordings, then they also cannot understand. So if there's no any interaction with the students, right? So therefore that I will just postpone that elasticity concept. Then today I'm going to discuss with you about the consumer behavior. අද මම ඒක නිසා ඔයගොල්ලොත් එක්කලා පාරිභෝගික හැසිරීම. එහෙම නැත්නම් අපි කියන මේකට consumer behavior නැත්නම් පාරිභෝගික හැසිරීම කියලා. හරි. දැන් තව එක්කෙනෙක් join වෙලා තියෙනවා මේ චින්තා ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ක්ලාස් රූම් එකට එන්න බලන්න කොහොම හරි. හරි? හරි. මේ නැත්තම් මේක අමාරුයි පොඩ්ඩක් කරන්න නිකන්
මේ නිකන් ලිස්නින් කරලා විතරක් බෑ මේ සාමාන්‍යයෙන් පැය 3ක් මේ කරන්න බෑ පුතේ මේ වැඩේ. දැන් පැය 3ක් කොහොමත් ඕගොල්ලෝ ක්ලාස් රූම් එකේ අමාරුවෙන් හරි නිකන් හරි අහගෙන ඉඳී මේව කරලා නැත්තම් එක්සෑම් කිට්ටු වෙනකොට ඕගොල්ලන්ගේ සල්ලිත් අපරාධේ කාලෙත් අපරාධේ කීයටවත් මේවා ඔක්කොම එකට එකතු කරලා අහන්නේ නැහැ ඔයාලා. ඇහුවත් දැන් ක්ලාස් එකේදී මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක විසඳ ගන්න හරි මොනවා හරි දෙයක් කරන්න පොඩ්ඩක් ක්ලාස් එකට එන්න ඕනේනේ. හරි. අනිත් එක දැන් ඉකෝන් වල තියෙන තව විශේෂත්වයක් තමයි දැන් ගොඩක් ටොපික්ස් එකට එකක් සම්බන්ධයි. දැන් කන්සියුමර් බිහේවියර් එක ඇත්තටම මේ කන්සියුමර් බිහේවියර් එකෙන් කතා කරන්නේ අර ඉල්ලුම සැපයුම අපි ඩිමාන්ඩ් එකේ කතා කර මිලා ඉල්ලුමයි අතර ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන එක තවදුරටත් පැහැදිලි කරන එකක් තමයි කන්සියුමර් බිහේවියර් එකේ කරන්නේ. එතකොට ඉල්ලුම සැපයුම ගැන චුට්ටක් මොනවත් අයිඩියා එකක් නැතුව මේකට අපහම ටිකක් අමාරු. ඊළඟට කන්සියුමර් බිහේවියර් එකේම ෆවුන්ඩේෂන් එකක් ගොඩක් වෙලාවට දෙනවා මේ ප්‍රොඩියුසර් බිහේවියර් එකට. හරි කන්සියුමර් බිහේවියර් එකේ අර ඉන්ඩිෆරන්ස් කර්ව් ඇනාලිසිස් එහෙම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒකේ නම් දෙක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඒ තියරි එකමයි යන්නේ හැමම ප්‍රොඩියුසර් බිහේවියර් එක. එතකොට ඒ වගේ හැම කොස් තියරි එක දන්නේ නැත්නම් මාකර් ස්ට්‍රක්චර්ස් වලට යන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඉකෝන් කියන එක තේරෙන්නේ නැතු වෙනවා. හරි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් බලන්න මේ ලෙක්චර්ස් වලට ඇටෙන්ඩ් වෙන්න. හරි. මේ අනිත් එක දැන් තව එකක් තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ සති දෙකකට විතර සැරයක් තුනකට විතර සැරයක් එකක් තියෙන ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ආයි සති ගානකින් තියෙන්නේ. එහෙමනේ. එතකොට මේ දැන් මේක අවුරුද්දක් තිස්සේ යනවද කෝස් එක? මොනවද මේ? ඔයගලගේ අවුරුද්දක් තිස්සේ යනවද නැහැ කෝස් එකනේ? අවුරුදු 2ක්. අවුරුදු 2ක් යනවා. හරි. එතකොට ඔව්. මේ අවුරුදු 2ක් කියන්නේ මුළු සම්පූර්ණ ඩිග්‍රියම නේද නෆීස්? ඔව් මිස් ඒකේ ඩිග්‍රී එකේ. ඔව් දැන් මේ මම අහන්නේ මේ සෙමෙස්ටර් එකට ලෙක්චර්ස් යන්නේ. දැන් මේ ඉකෝන් එක සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් නේද ඔයාලා ඉන්නේ? ඔව් සෙකන්ඩ් සෙමෙස්ටර් එක හය ඩිප්ලෝමා එකේ ඊට පස්සේ ලැබෙන අවුරුද්දකේ ඩිග්‍රී. ඔව් චින්තා කියන එක නම් තේරෙන්නේ නැහැ චින්තා. මේ හරි අපි මේ ලෙසන් එකට යමු. හරි. දැන් කන්සියුමර් බිහේවියර් දැන් ගත්තාම මේක සිංහලෙන් අපි කියන පාරිභෝගික හැසිරීම කියලා. හරි. කන්සියුමර් කියලා කියන්නේ සිංහලෙන් අපි කන්සියුමර්ට කියන්නේ පාරිභෝගිකයා කියලා. හරි. එතකොට දැන් අද කතා කරන්න යන්නේ අපි මේ පාරිභෝගික හැසිරීම ගැන. හරි. පාරිභෝගික හැසිරීම. හරි. එතකොට මේ පාඩම යටතේ ඇත්තටම මේ කන්සියුමර් බිහේවියර් කියන ලෙසන් එක මේ A levels වලට ඉකෝන් කරපු ළමෙක්ට උනත් කවර් වෙන්නේ නැති පාඩමක්. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ කන්සියුමර් බිහේවියර් එක අපි කතා කරන්නේ ඩිග්‍රී ලෙවල් එකට විතරයි. හරි. ඩිග්‍රියක් කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලට විතරක් හම්බෙන පාඩමක් තමයි මේ කන්සියුමර් බිහේවියර් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි A level වලදී කතා කරනකොට ඔය demand and supply ඊළඟට market structures ඒව කතා කරාට මේ consumer behavior කියන lesson එක අපි කතා කරන්නේ නැහැ A level students අත් එක්ක. එතකොට those who are doing studies than the A levels of only for that students. Maybe that sometimes that you are doing diploma or the degree. If you are following a degree, that for those people only we are teaching this topic, right? The consumer behavior. So that when we consider about actually we as consumers, අපි පාරිභෝගිකයෝ විදියට සැලකුවොත් එහෙම ඇයි අපි භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි පරිභෝජනය කරන්නේ? So why we are consuming goods and services? Why we are consuming goods and services? ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද ඇයි අපි භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි පරිභෝජනය කරන්නේ?
පාරිභෝගිකය විදිහට අපි භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි පරිභෝජනය කරන්නේ to have a satisfaction. හරි? එතකොට අපි මේකට කියන තෘප්තියක් ලබා ගන්නද. හරි? අපි භාණ්ඩයක් හරි සේවයක් හරි පරිභෝජනය කරන්නේ මොකටද? තෘප්තියක් ලබා ගන්න. හරි? එතකොට අපිට මහන්සි වෙලාවක නැත්තම් තිබහ වෙලාවක අපි තේ එකක් බොනවා. එහෙම නැත්තම් හොඳටම දාඩිය දාලා තියෙන වෙලාවක අපි soft drink එකක් බොනවා. හරි? එතකොට ඇයි අපි එහෙම යම් කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ එහෙම නැත්තම් පරිභෝජනය කරන්නේ ඒකෙන් අපිට යම් කිසි ආකාරයක තෘප්තියක් හම්බ වෙනවා. සතුටක් හම්බ වෙනවා. හරි? එතකොට so why the consumers consuming goods and services? අයි පාරිභෝගිකයෙක් භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි පරිභෝජනය කරන්නේ. භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි පරිභෝජනය කරන්නේ අපිට යම් කිසි ආකාරයේ satisfaction එකක්. හරි? satisfaction එකක් ගන්න. එතකොට මේ satisfaction වලට ඉංග්‍රීසි වලින් ගොඩක් නම් කියනවා. satisfaction එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් pleasure එකක්. pleasure එකක්. ගන්න. එහෙම නැත්නම් comfort. comfort කියනවා. එහෙම නැත්නම් happiness කියනවා. To have a happiness, to increase our comfort level, to have some sort of pleasure, right? ඒකට වගේ ගොඩක් දේවල් කියනවා ඇයි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පරිභෝජනය කරන්න. ඒකට පාරිභෝගිකයෙක් භාණ්ඩ හරි සේවාවක් හරි පරිභෝජනය කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි විවිධ දේවල් මිලදී ගන්න. ඒකට තිබහට මොනවා හරි බොන්නේ. ඊළඟට අපි බඩගින්නක් ආවහම මොනවා හරි කන්නේ. ඒකට දැන් බඩගිනි වෙලාවකට අපි මොනවා හරි කෑවහම අපිට එන්නේ මොකද? සතුටක්. හරි? එතකොට සතුටක්. එතකොට අපි භාණ්ඩයක් සේවාවක් පරිභෝජනය කරන්නේ මේ විදිහට satisfaction එකක්. එහෙම නැත්නම් අපිට යම්කිසි comfort එකක්, happiness එකක් ගන්න. ඒකට සාමාන්‍ය භාවිතය ගත්තා. when we consider about the day to day, so day to day in the real life, that we know the reality that why we are consuming goods and services to have some sort of satisfaction, or in otherwise to fulfill our need or a want. අපේ මොකක් හරි අවශ්‍යතාවයක් සම්පූර්ණ කරගන්න. අවශ්‍යතාවයක් තෘප්ත කරගන්න. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ කරගන්න තමයි අපි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පරිභෝජනය කරන්නේ. එතකොට මේ භාණ්ඩ හෝ සේවාවක් පරිභෝජනය කිරීමෙන් අපි යම් කිසි අවශ්‍යතාවයක් එහෙම නැත්නම් උවමනාවක් තෘප්ත කරගන්නවා. ඒ තුලින් අපිට තෘප්තියක් ලැබෙනවා. එතකොට මේ තෘප්තිය කියන එක නැත්නම් අපි භාණ්ඩ හෝ සේවාවන් පරිභෝජනය කිරීමෙන් අපිට මේ ලැබෙන සතුට කියන එක Econ වලදී අපි විශේෂ නමකින් හඳුන්වනවා. හරි? විශේෂ නමක් කියන මේ satisfaction කියන එකට, එහෙම නැත්නම් pleasure කියන එකට, එහෙම නැත්නම් comfort කියන එකට අපි කියන Econ වලදී utility කියලා. හරි? මොකද්ද කියන්නේ? utility කියලා කියනවා. හරි? utility කියන එකට එක සිංහලෙන් කියන මොකද්ද? උපයෝගීතාවය කියලා. හරි? උපයෝගීතාවය. එතකොට අපි භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි පරිභෝජනය කරන්නේ මොකටද? අපිට යම්කිසි උපයෝගීතාවයක් ලබා ගන්න. හරි? එහෙම නැත්නම් යුටිලිටි එකක් ලබා ගන්න. යුටිලිටි එකක් එහෙම නැත්නම් උපයෝගීතාවයක් ලබා ගන්න තමයි අපි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පරිභෝජනය කරන්නේ. හරි? ඊපස්සේ මේ යුටිලිටි කියන එක දැන් consumer behavior එකේ යටතේ හරි consumer behavior එකේ යටතේ අපි කතා කරොත් එහෙම මෙතනදී කතා කරන ඕනම වෙලාවක rational consumer is a utility maximizer. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම rationality කියන එක නැත්නම් තාර්කික බව කියන එක. හැම වෙලාවෙම තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක් උත්සාහ කරන්නේ
අතේ තියෙන මුදලට අතේ තියෙන මුදලට අපට උපරිම තෘප්තියක් ලැබෙන විදිහට අපේ මුදල් වියදම් කරන්න. අපි උත්තමක උදාහරණයක් විදිහට අපි කඩේකට යනවා. කඩේකට ගිහිල්ලා අපිට මේ පේස්ට්‍රි ෂොප් එකකට. පේස්ට්‍රි ෂොප් එකට ගියාම ඒකේ විවිධ වර්ගයේ ෂෝට් ඊට්ස් තියෙනවා. ඒකට ඒ විවිධ වර්ගයේ ෂෝට් ඊට්ස් වලින් අපි පේස්ට්‍රි කනවද නැත්නම් ෆිෂ් බන් කනවද නැත්නම් රෝල් එකක් කනවද එහෙම නැත්නම් එග් බන් එකක් කනවද අපි මොකද්ද කන්නේ කියන එක තීරණය වෙන්නේ එකක් අපේ අතේ තියෙන සල්ලි. අනිත් එක ඒ අතරින් අපි වැඩියෙන්ම කැමති එක මොකද්ද? හරි වැඩියෙන්ම කැමති එක මොකක්ද? එතකොට අපි තාර්කික පාරිභෝගික rational කියලා කියන්නේ තාර්කික කියලා. So the rational consumer always try to maximize satisfaction or the utility. එකක් අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරනවා අපේ තෘප්තිය උපරිම කරගන්න කොහොමද? Under the given level of income. Under the given level of income. එතකොට rational consumer කෙනෙක් හැම වෙලාවෙම බලනවා අපේ තෘප්තිය උපරිම කරගන්න දීලා තියෙන අතේ තියෙන මුදලත් එක්කලා. Right? So in economics the term utility refers to the happiness, benefit or value the consumer gets from a goods or service. In other words, consumer are not satisfied who will settle for good enough. This happiness or satisfaction is measured called utils. Right? So then the monkey විදිහට තාර්කික බව කියන එක ආර්ථික විද්‍යාවේ rationality කියන එක ආර්ථික විද්‍යාවේ එන එක සංකල්පයක්. ඒතර consumer කෙනෙක් ගත්තාම consumer කෙනෙක් හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරනවා අතේ තියෙන මුදල් වලින් උපරිම තෘප්තියක් ගන්න. ඒතකොට ඉංග්‍රීසි වලින් අපි කියන the always rational consumer. The rational consumer wants to maximize satisfaction with the limited money income. Under the budget constraint. දෙන ලද මිල යටතේ උපරිම තෘප්තියක් ගන්න. ඊළඟට when we consider the rational producer තාර්කික නිෂ්පාදකයෙක් ගත්තොත් තාර්කික නිෂ්පාදකයා හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරනවා so they try to maximize profit. හැම වෙලාවෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නිෂ්පාදකයෙක් එහෙම නැත්නම් වෙලෙන්දෙක් ගත්තාම එයාගේ the main objective එක තමයි to maximize profit while minimizing cost. Right? Minimizing cost. එතකොට පිරිවැය අඩු කරලා උපරිම තෘප්තියක් ගන්න තමයි උපරිම ලාභයක් ගන්න තමයි rational supplier කෙනෙක්. තාර්කික නිෂ්පාදකයෙක් උත්සාහ කරනවා. හරි? තාර්කික නිෂ්පාදකයෙක් උත්සාහ කරනවා. එතකොට මේ utility theory අපි utility කියන එකට නිකන් සාමාන්‍යයෙන් අර්ථය ගත්තොත් එහෙම එක satisfaction, happiness, comfort ඔය කියන විවිධ නම් වලින් හඳුන්වනවා. එතකොට භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පරිභෝජනය කිරීමේ තෘප්තිය උපරිම කරගන්න තමයි අපි තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක් විදියට හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්නේ. එතකොට මේ utility theory එක යටතේ. එතකොට මේ පාරිභෝගික හැසිරීම පිළිබඳව කතා කරන්න සාමාන්‍යයෙන් theories තුනක් introduce කරලා දෙනවා. හරි. එතකොට පාරිභෝගිකයෙක් කියන්නේ කවුද? පාරිභෝගිකයෙක් කියන්නේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් වලට ඉල්ලුම් කරන. Who is the demanding for goods and services. So how is the consumer behavior? So the rational consumers always try to maximize their satisfaction, happiness or the comfort level under the given income. Right? Under the given income. So in economics, we said that rational consumer always try to maximize utility, right? The utility under given income, right? So then here they said the measured called utility. So before that, we should have to know about the what are those three theories. ඊට පස්සේ අපි මේ utility theory කියන එකට යන්න. හරි? සාමාන්‍යයෙන් consumer behavior එක ගත්තාම right, I think that I didn't share with the detailed handout with you today, right? මම ඔයගලන්ට එක්ක බෙදාගෙන නැහැ නේද මේ detail handout එක?
මම detail handout එක දාන්න. හරි? Okay, miss. දැන් consumer behavior එක ගත්තාම okay. You give me 1 minute to put the Excuse me, miss. yeah. Is the Chinda is a in a is he joined the group or whether or not? Please confirm it, miss, because I want to share some notes in this group, so that's why. So I couldn't get you Nafis properly. Miss Chinda have our WhatsApp group or whether or not? Please let's confirm it, miss. You mean to share the note? In our WhatsApp මට group, I'm asking. Chinda අපිට අර WhatsApp group එකේ ඉන්නවද නැද්ද කියලා. නෑ මම WhatsApp group එකේ නෑනේ. හරි එහෙනම් මම අර link එක යවන්න මේ මිස්. හරිද? හරි. link එක එවන්නේ නේද? එවන්නේ කොහොමද? ඒක තමයි චින්තා ඔයගොල්ලන් පොඩ්ඩක් WhatsApp group එකේ කට්ටිය එකතු වෙන්නේ නැත්තම් අර message එකක් දුන්නත් අපිට මේව කරගන්න බෑනේ. හරි? ඔව්. ඔව් මිස් සමහර කට්ටිය අර group එකනේ ඒක තමයි මම කිව්වේ. අර චින්තගේ කවුරුත් හරි දන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒකට join වෙන්න කියන්න. මාත් group එකේ නෑ මාව add කරගන්න. ඔය දෙන්න චුට්ටක් මේක මේව කරන්න මම ටක් ගාලා මේ යටින් තියෙන මේ නෝ මේව කරන් එන්නම් මේ wait to give me 1 minute. Okay ma'am. මම phone number එක දෙන්නද add කරගන්න? මිස් අපීස් මම phone number එක දෙන්නද? නෑ චින්දා මම අර link එක යවන්න ඒකට join වෙන්නකෝ. ඉතින් වෙන අපිට ඒක කොකටද දාන්නේ? ගත්තද? link එක එවන්නේ මොකටද ඔයා? මම අර මේ zoom එකට තමයි යවුවේ. බලන්න chat එකේ check කරන්න. දැන් ඉස්සර තව එක්කෙනෙක් join වෙලා තිබ්බ නේද? මම දැක්ක 5ක් වෙනවා. ගියාද ඒ ගමන යා? හරිද ඔයගොල්ලෝ කමියුනිකේට් කරගත්තද? ඔව් මිස් අපි පටන් ගමු. හරි.
මේ පොඩ්ඩක් ඉතින් අර 20ක් විතර හිටියේ නම් අපේ ඇත්තටම 10 දිනක්වත් ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේනේ. මේ හරි. So then consumer behavior. Then consumer behavior. So that under the consumer behavior that we can discuss about the three, right? Three different approaches, right? Three different approaches or three different theories, right? එතන මේ පාරිභෝගික හැසිරීම ගැන කතා කරනකොට ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ විවිධ විදිහට එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා මේ පාරිභෝගිකයා යම්කිසි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් තුලින් ලබා ගන්න තෘප්තිය. හරි භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි පරිභෝජනය කරලා ලැබෙන තෘප්තිය එක කණ්ඩායමක් කියන අපිට ඒ තෘප්තිය කියන එක මනින්න පුළුවන් කියලා. හරි? එක කණ්ඩායමක් කියන තෘප්තිය කියන එකට මනින්න පුළුවන්. ඒක measurable. දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම after having bun, or the fish bun or something, egg bun or something like that, then we can say that after eating this bun that I already have 100 satisfaction. ඒ වගේ satisfaction එක අර සංඛ්‍යාවක් අරගෙන මනින්න පුළුවන් කියලා. හරි? So then but you know that if it is that say for example that satisfaction it feels somewhat odd නේද? නිකන් අපිට නිකන් අර අපි මොනවා හරි කාලා අපි මොනවා හරි ඇඳලා අපි මොනවා හරි බීලා නිකන් අපර මෙච්චර තෘප්තියක් හම්බුණා කියලා කියන එක නිකන් අපට අමුතුයි වගේ. එතකොට ඒත් එක්ක මේගොල්ලෝ කියන මේ satisfaction කියන එක measure කරන්න පුළුවන්ලු යම්කිසි ඒකකයකින්. හරි utils කියන ඒකකය. utils එහෙම නැත්නම් utilය. මේකට අපි කියන utils එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් අපි කියන utilය කියලා. දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම උස බර ඒවා කියන ඒවා මනින්න පුළුවන්. නේ? උස බර වගේ දේවල් මනින්න පුළුවන්. මෙතන මෙයාට ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක්ද කොහෙද මේ නොෆිස්ට් එනවා යනවානේ. මෙෂර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි උස කියන එක මරින්නේ කොහොමද චින්තා? උස බර ඒ වගේ දේවල් මනින්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් මනින්නේ කොහොමද? එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම උස කියන එක අපිට මනින්න පුළුවන් මොනවද? අපි කිව්ව සෙන්ටිමීටර්ස්. meters sorry. ඊළඟට බර කියන එක අපිට මනින්න පුළුවන් weight කියන එක. weight කියන එක මනින්න පුළුවන් අපිට kilograms sorry. kilograms sorry. grams වලින් මනින්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කියන මේ utils කියන එක යොදාගෙන අපිට මේ satisfaction කියන එක මනින්න පුළුවන් කියලා. හරි? satisfaction කියන එක මනින්න පුළුවන් කියලා. එතකොට තව විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක් කියනවා. තව විද්‍යාඥ කණ්ඩායමක් කියන නෑ අපිට එහෙම consumer කෙනෙක් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පරිභෝජනය කිරීමෙන් ලැබෙන තෘප්තිය කියන එක එහෙම මනින්න බෑ කියලා. හරි? එහෙම මනින්න බෑ. ඒක ඇවිල්ලා unmeasurable කියලා. ඒතර මේ විදිහට විවිධ ගුරුකුලවලින් විවිධ ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ එකම concept එක. මේ consumer කෙනෙක් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පරිභෝජනය කිරීමෙන් ලැබෙන මේ satisfaction එක. එහෙම නැත්නම් මේ utility එක. හරි? utility එක මනින්න පුළුවන්. සමහර අය කියනවා මනින්න පුළුවන් කියලා. සමහර අය කියනවා මනින්න බෑ කියලා. අන්නේ ඒක අනුව අපිට theories දෙකක් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මේ මනින්න පුළුවන් කියන අය කියනවා මේක marginal utility theory කියන එකෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. utility theory. marginal utility theory කියන එකෙන් තමයි අපි මේ මනින්න පුළුවන් කියන විද්‍යාඥයෝ ඉදිරිපත් කරපු න්‍යාය.
ඉදිරිපත් කරපු න්‍යාය ඉගෙන ගන්න යන්න. ඊළඟට මේ මනින්න බෑ කියලා. මනින්න බෑ කියලා ඉදිරිපත් කරපු න්‍යාය ඉගෙන ගන්න යන්නේ අපි indifference curve analysis වලින්. මම මේක තායිත් පැහැදිලි කරන්න. මම මේක ආයිත් පැහැදිලි කරන්න. අපි නෝට් එකකුත් ටිකක් ලියාගමුද? Okay, miss. හරි? So okay. Write down the as a topic consumer behavior. Consumer behavior. Right? ඔන්න සිංහලෙන් දාගන්න පාරිභෝගික හැසිරීම. Right? Okay. Okay, miss. Consumers consume goods and services to have a satisfaction. Or pleasure. ලියාගන්න පුළුවන්ද pleasure කියන එක? PLEASURE. Yes, miss. Pleasure or comfort. What's that? Comfort. 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 In economics, it identified as the utility. Basically, under consumer theory, concern about
concerned about how people decide to spend their money, to spend their money based on their individual preferences, and budget constraint. CONSTRAINTS, right? Budget constraint. Full stop. That means consumer theory shows how individuals make choices. Subject to how much income they have available to spend. And the prices of goods and services. Here that this is the detailed handout. I will share that one also with you now. Is it visible? Yes, it's showing. Another? Yes, Right? Miss. Okay. So the concept of what about okay, so that the concept of utility is used here to introduce the consumer taste, so the satisfaction or the comfort. So that analysis consumer taste is crucial steps in determine how a consumer maximize satisfaction in spending income. So that key assumptions of consumers that they all are utility maximizers. Utility maximizers, that means how they, with the limited income, how they increase the satisfaction, right? Utility refers the happiness, benefit of value that they receive from consuming goods and services, right? So then here, likewise, that already explained about the cardinal and ordinal utility theory, indifference curve theory, all these things. But we see that consumer එටික ඔක්කොම තියෙනවා. හරි කමන්නේ. ඊට කලින් මේ නෝට් එක මේවා තියා මේ මේකත් එවන්න. ඔයගලගේ නෝට් එකත් ඔය විදිහට පිළිවෙලට මේ ලියා ගන්න. හරි? ඊට පස්සේ මම අර and මේ ටික ලියා ගන්න so here. Okay. The whiteboard. So then like that under your note you can write down
basically by different, basically the different schools of thoughts. The different, write down as a new para, the different schools of thoughts in economics. The different schools of thoughts, THOUGHT, right? The different schools of thoughts in economics. Miss, what's that? Can you tell me again? The different school of thoughts. විවිධ ගුරුකුලයන් කියන්නේ අපි අර සිංහලේ ආර්ථික විද්‍යා ගුරුකුලයන් කියන එක. The different school, SCHOOL, school of thoughts, THOUGHTS. The different schools of thoughts presented their viewpoints on this utility measurement. On this utility measurement, right? On this utility measurement. එකල ඔයගලන් ලියා මෙන්න මේ graph එක මේ විදිහට ඇඳගන්න. මේ ඇඳගන්න කොහොමද? මේ විදිහට ඇඳගන්න consumer behavior. නැත්නම් consume goods and services to maximize satisfaction. To maximize satisfaction or to have utility. Utility. So that one school utility, right? That one schools of thought said that utility can be measured. Utility can be measured. Right? They can be measured. Then the other group says utility cannot be measured. Alright? Cannot be measured. Miss, can you, Miss? Is it visible? Yes, yeah. Am I divide like this? Sorry? Am I divide like this and write? Yeah, I'm writing on the whiteboard. So am I right? Yeah. You have to write down. You have to draw this chart, right? Okay, Nafis? Okay. All right. So after write down that I already explained about the ones I already asked you to write down the sentence, no? So that there are different schools of thoughts like that you already written down, right? Yeah. So then after that you can draw this chart. The consumers, consumers consume goods and services to maximize satisfaction or utility. You just write down like this, and then utility, that one schools of thought said utility can be measured. Right? The other schools of thought said utility cannot be measured. Utility cannot be measured. So that actually this school of thought this one is explained by the Alfred Marshall, right? So this theory explained by the introduced by this theory introduced by the Alfred Marshall. So therefore we call it Marshallian theory also. Alfred Marshall.
Why I cannot write down nicely? Alfred Marshall. Marshallian theory. Alfred Marshall. So this one already explained by the J.R. Hicks. J.R. Hicks and Hans. මෙන්න මේ කියන ආර්ථික විද්‍යාචෝදන තමයි Hicks and Hans. Chinta? Yes, ma'am. ලියා ගන්නව නේද? Oh, Hicks and Hans. මේකට Hans කියලා කියන්නේ උනාට මේක ලියන්නේ Hanson කියලා. Hanson and Johnson කියලා තියෙන Hicks and Hans and Johns කියලා. Right? So then J.R. Hicks and Hans කියන දෙන්න තමයි ඒක ඉදිරිපත් කරේ. හරි? එතකොට මොකද්ද කිව්වේ? එක කට්ටියක් කිව්වා මේ උපයෝගීතාවය කියන එක මනින්න පුළුවන්. Utility can be measured. එතකොට අනිත් අය කිව්වා නෑ utility කියන එක එහෙම මනින්න බෑ කියලා. හරි. එතකොට දැන් මනින්න පුළුවන් කියන එක ඉදිරිපත් කරේ ඇල්ෆර්ඩ් මාර්ෂල් කියන එක. ඇල්ෆර්ඩ් මාර්ෂල් කියන විද්‍යාඥයා තමයි කිව්වේ යුටිලිටි කියන එක මනින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කිව්වොත් එහෙම දැන් මම උදාහරණයක් කිව්වේ මනින්න පුළුවන් කියන්නේ දැන් අපි උස මනින්නේ මොනවද? So what is the measurement that we use to measure height? centimeter, meter. Centimeters, meters. Then how we measure the weight? Kilogram, gram. Oh, kilograms and grams. Even තමයි weight එක මයින්. අන්න ඒ වගේ ඇල්ෆර්ඩ් මාර්ෂල් කියනවා මේ satisfaction කියන එක එහෙම නැත්නම් utility කියන එක specific measurement එකක්. Specific measurement එකකින් utility කියනවා. Utils. UTILES. මෙන්න මේ utils කියන එහෙම නැත්නම් utility කියන ඒකකයෙන් මනින්න පුළුවන්. හරි. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කිව්වොත් එහෙම so after having rice and curry after having rice and curry that I had 100 utils. මට utils 100ක උපයෝගීතාවයක් හම්බුණා. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් කලාවට මේ මාර්ෂල් මේ theory එක ඉදිරිපත් කරේ ඇත්තටම for the sake of convenience of teaching. ඒ කියන්නේ උගන්වන්න පහසුවට හින්දා තමයි මේක ඉදිරිපත් කරේ ඇත්තටම. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නා normally that the satisfaction is a cognitive concept. නේද? ඒක cognitive concept කියලා කියන්නේ මනෝමූලික. ඒ කියන්නේ මනෝභාවය අපේ හිතේ ඇති වෙන එක. එතකොට ඒක relative concept එකක්. සාපේක්ෂ සංකල්පයක්. සාපේක්ෂ සංකල්පයක් කියලා කියන්නේ මේ එක්කෙනෙකුට rice and curry එකකින් ලොකු තෘප්තියක් හම්බෙන්න පුළුවන් 100ක. තව එක්කෙනෙක්ට rice and curry එකෙන් 0 වෙන්න පුළුවන්. එයා ආස වැඩිපුරම බත් කන්න නෙමෙයි එයා කන්න ආස පීසා. එතකොට ඒක relative concept එකක්. සාපේක්ෂ සංකල්පයක්. සාපේක්ෂ සංකල්පයක් කියලා කියන්නේ එක්කෙනෙකුට හොඳ වෙන්න පුළුවන් තව එක්කෙනෙකුට ඒක හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේක හිතේ ඇති වෙන එකක්. ඒක නිසා ඒ වගේ එකක් හිතේ ඇති වෙන සංකල්පයක් වගේ දෙයක් මනින්න බෑ. ඒක මනින්න බෑ. ඒක ඕනනම් අපිට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් කියලා කවුද? J.R. Hicks and Hans අර ඇල්ෆර්ඩ් මාර්ෂල්ගේ අදහසට විරුද්ධව. අදහසට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරා. ඒගොල්ලන් කිව්වා so that satisfaction being a cognitive and relative concept. Right? Being a cognitive or relative. මනෝමූලික සංකල්පය සහ සාපේක්ෂ සංකල්පය. අපි කියන cognitive. Being a cognitive and relative. Cognitive and relative concept so that we cannot measure utility. What we can do that we can compare.
අපිට මේක කම්පෙයාර් කරන්නට පුළුවන්. හරි? කම්පෙයාර් කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයා කියනවා that we can place it an order කියලා. order එකකට තියන්න පුළුවන්ලු. ඒ කියන්නේ example එකක් කිව්වොත් එහෙම place it an order. හරි? මේ ටික chart එකක් විදිහට summary එකක් විදිහට ලියා ගන්න ඕල. හරි? So the place it an order. Place it an order කියලා කියන්නේ that we can compare. Say for example, if it is a fruit basket. If there's a fruit basket, that we can say Nimal is more prefer banana than orange. Nimal's least preference goes to grapes. So likewise අපිට කියන්න පුළුවන් මම වැඩියෙන්ම කැමති banana වලට. මම අඩුවෙන්ම කැමති ඊට පස්සේ කැමති apple වලට. මම අඩුවෙන්ම කැමති grapes වලට. හරි? ඒතර ඒ විදිහට මම වඩා කැමති මේකට I highly prefer this one. My least preference is this one. ඒ විදිහට අපිට සංසන්දනයක් විතරලු කරන්න පුළුවන්. මේක මනෝමූලික cognitive සහ relative concept එකක් නිසා මේ විදිහට අපිට exact measurement එකකින් මනින්න බෑ කියලා තමයි කවුද J.R. Hicks සහ Hans and Jones කියන විද්‍යාඥයෝ ඉදිරිපත් කරේ. පැහැදිලිද දැන් තියරි දෙක ගැන? ඔව්. හරි? එතකොට මේ තියරි එකට අපි කියනවා මේකට අපි කියනවා මේ තියරි එකට නමක් දෙනවා මොකද්ද? මේකට අපි කියනවා cardinal utility theory කියලා. cardinal කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා සූචක උපයෝගීතා න්‍යාය. හරි? cardinal utility theory. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යා වලින් මනින්න පුළුවන්. cardinal English වලින් කියන්නේ cardinal කියලා එක සිංහලෙන් කියනවා සංඛ්‍යා සූචක. සංඛ්‍යා සූචක උපයෝගීතා න්‍යායක. හරි? අපි මේකට කියනවා ordinal utility theory කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට order එකකට විතරයි තියන්න පුළුවන්. ඒක ORDI ordinal utility theory. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් අපි කියන මේකට ක්‍රම සූචක උපයෝගීතා න්‍යාය කියලා. මේකට කියන cardinal utility theory කියලා. මේකට කියන ordinal utility theory කියලා. හරි? cardinal utility and ordinal utility theory. එතකොට මේ cardinal utility theory එක යටතේ තමයි ඒ cardinal utility කියන එකටම කියන තව නමක් තමයි ඒක තමයි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න යන්න හදන්නේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ marginal utility theory කියලා. cardinal කියන එකට තව නමක් කියන අපි marginal utility theory කියලා. ordinal කියන එකට අපි තව ඒ ordinal utility කියන එකට අපි කියන indifference curve analysis කියලා. උපේක්ෂා වර්ණ විග්‍රහය සහ ආන්තික උපයෝගීතා න්‍යාය කියන දෙක. මම ඔයගලන්ට හැබැයි මේවා ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහැ නිකන් අඳුරලා දෙනවා විතරයි. අඳුරලා දෙනවා විතරයි මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා කියලා. එතකොට මාර්ජිනල් යුටිලිටි එකේ නිකන් සංකල්ප ටික කියලා දෙනවා විතරයි පාරිභෝගික තෘප්තිය ඇති වෙන හැටි අරම මේවා ලොකුවට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. සමාන්තික උපයෝගීතාවය කියලා තියෙනවා ඉක්විමාර්ජිනල් යුටිලිටි ඊළඟට කන්සියුමර් ඉක්විලිබ්‍රියම් එක හැදෙන හැටි ඊළඟට මොනවද ඩිමාන්ඩ් කර්ව් එක ඩිරයිව් කරන හැටි ඒව ඔක්කොම කතා කරන අපි මේ මාර්ජිනල් යුටිලිටි තියරි එක යටතේ. ඒකට අපි ඒව මුකුත් කතා කරන්නේ අපි නිකන් ටෝටල් යුටිලිටි කියන්නේ මොකද්ද මාර්ජිනල් යුටිලිටි කියන්නේ මොකද්ද මේ තියරිස් දෙක මොනවද කියන එක විතරයි අඳුර ගන්න යන්නේ. හරි? ඊළඟට ඉන්ඩිෆරන්ස් කර්ව් තියරි එකෙත් ඒ විදිහටමයි ඉන්ඩිෆරන්ස් කර්ව් එකක් කියන්නේ මොකද්ද ඉන්ඩිෆරන්ස් කර්ව් එක ලක්ෂණ මොනවද ඊළඟට අපි ඉන්ඩිෆරන්ස් කර්ව් එක යටතේ කොහොමද පාරිභෝගිකයෙක් තෘප්තිය උපරිම කරගන්නේ ඒ දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. එතෙන්දිත් අපි අර ඉන්ඩිෆරන්ස් කර්ව් එකක් කියන්නේ මොකද්ද කියන එකක් විතරක් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. හරි? එතකොට ගැඹුරට කතා කරන්නේ අපි යන්තම් මං මේ සංකල්ප දෙක අඳුල්ලා දීමක් විතරයි කරන්නේ. පැහැදිලිද?
මම මේක දැන් ආයි කියලා දෙන්න මේ කියපු ටික ඔක්කොම මේ ටික ඇඳගත්තද ඔයාලා දැන් Yes, ma'am. හරි ඊළඟට මම මේක මේ නෝට් එකත් අරගෙන කියලා දෙන්නම් ඔය කියපු ටිකම ආපහු හරි දැන් මේ නෝට් එකේ ඩීටේල් හෑන්ඩ් අවුට් එකේ තියෙනවා here so that cardinal or ordinal utility theory. That cardinal utility means that an individual can attach specific values or numbers of utils from consuming each quantity of a good or basket of fruits. As an example, that the individual received 10 utils for consuming one hamburger. He received 16 utils or 6 additional utils from consuming 2 hamburgers. The consumption of third hamburger gave an individual 4 extra unit likewise. The actually index of satisfaction for the individual. In contrast, ordinal utility only ranks the utility received from consuming various amount of a good or basket of goods. Ordinal utility specify that consuming 2 hamburgers gives individual more utility than when consuming 1 hamburger. So likewise that මම මේක ඔයගලන්ට සරල විදිහට දෙන්නද නෝට් එක නෝට් එක ලියා ගන්න ඕනේද short notes වගේ දෙනවද? ඔය ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ දෙන්න හරි දෙන්න මේ. එහෙනම් ලියා ගන්නකො so based on the අර chart එක ඔයගලන්ට කෙලින්ම short note එකක් විදිහටම use කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම එතකොට ඒ chart එක short note එක විදිහට use කරගෙන මේ ටික කියව ගන්න එතකොට හොඳටම තේරෙනවා theory එක මොකක්ද කියන්නේ කියලා so that based on different ideas of economics, ideas of economist, utility theory can learn or study by using two approaches. As cardinal utility theory and ordinal utility theory. Cardinal utility theory and ordinal utility theory. And cardinal utility theory named as the marginal utility also. This theory introduced by the Alfred Marshall
This theory introduced by the Alfred Marshall and according to him, utility can be measured. Miss, Huh? Very sorry, good. miss. I have some signal upset. Can you repeat the note again? I wrote last utility also. Make Marginal marginal utility utility. also. I මොකද written චින්තමන් කිව්වේ? Cardinal utility theory named as the marginal utility also. Yep. This theory introduced by the Alfred Marshall, and according to him, utility can be measured. This theory introduced by the Alfred Marshall And according to him, utility can be measured. Utility can be measured. එතනින් නෑ. Utility can be measured by using. හරිද මේ නෆීස්? නෆීස්? Yes, miss. I am writing. Utility can be. Measured. Okay. Utility can be measured by using Okay. a specific term Okay. called utils. Called utils. Okay. Okay. Okay, miss. Thank you. Okay. Called utils. Shita, write down you also. Okay. Called utils. So then write down the example also. As an example, we can say after having plate of rice and curry. After having plate of rice and curry, Nima receives 100 utility. 100 utility. Right? So write down under a new paragraph. In contrast to above theory, J.R. Hicks and Hans. In contrast to above theory, J.R. Hicks and Hans argued that being relative RELATIVE, being relative and cognitive concept,
Utility cannot be measured. Utility cannot be measured. But we can place it and order or compare. We can place it and order or compare. As an example, I can compare. So this theory known as ordinal utility theory. So this theory known as ordinal utility theory or indifference curve analysis. Ordinal utility. Spelling ලියාගත්තා හැකිද? ඔලියාගත්තා. Ordinal utility. මෙතන තියෙන ordinal මේ. මෙතනක් තියෙන ordinal utility theory or indifference curve. Indifference curve. මෙතන indifference curve. Indifference curve analysis. Indifference curve analysis. Right? So then as an example, Sunil prefer grapes more than banana. More than banana. Hari? Okay. So that here that you can see what you can see that utility. Utility කියලා කියන්නේ the value of the consumer places on one goods and service. That කියන්නේ in simply while consuming goods and services. Places on a goods or service කියලා කියන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පරිභෝජනය කිරීමේ පාරිභෝගිකයෙක් on the pleasure or satisfaction. ඒතර එයාට හම්බෙන pleasure එකක් එහෙම නැත්නම් satisfaction එකක්. හරි? in economics we explain that satisfaction or pleasure
derived by consuming goods called utility. Correct? Utility. So then, but anyway, the rational consumers who know that we cannot have everything what we wish. අපිට තියෙන ඔක්කොම ඒවා අපට කැමති විදියට ගන්න බෑ. ඒකයි මම අර කිව්වේ rational consumer කියලා කියන්නේ try to maximize satisfaction with the limited income. There's a constraint. බාධාවක් තියෙනවා. මොකද්ද බාධාව income කියන එක. හරි? එතකොට rational consumer කෙනෙක්. So therefore the rational consumer තාර්කික පාරිභෝගිකයෙක් හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ මොකද්ද? Within the limit of their income, within the budget constraint, within the limit of their income, consumers makes their consumptions to maximize their utility. So දින ලද ආදායමයක් යටතේ තෘප්තිය උපරිම කරගන්න තමයි හැම වෙලාවෙම rational consumer කෙනෙක් කෙනා බලන්නේ. එතකොට consumers are utility maximizers. එතකොට ඒගොල්ලෝ utility maximize කරගන්න හදනවා දින ලද income එක යටතේ. හරි? පැහැදිලිද කියලා දීපු ටික? Yes, miss. හරි. So that utility means the satisfaction obtained from consuming a commodity. Utility කියලා කියන්නේ අපි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් පරිභෝජනයේ ලැබෙන තෘප්තිය කියන එක. එතකොට මේක අර මං කිව්ව විදිහට approaches දෙකක්. The different schools of thoughts. එකම concept එකට ගුරුකුල දෙකක් ඉදිරිපත් කරනවා. එක්කෙනෙක් එක ගුරුකුලයක් කියන නැත්නම් එක schools of thought එකක් කියන. So that utility can be measured. So under the cardinal approach, සංඛ්‍යා සූචක උපයෝගිතා න්‍යාය යටතේ කියනවා under the cardinal theory says utility is measurable. Utility is measurable and by placing number, that placing number we can measure the utility or that for the measurement called it as utils. Util කියන measurement එක අරගෙන තමයි අපි ඒක මනින්නේ කියලා. ඊළඟට ordinal approach එකේ ක්‍රම සූචක එහෙම නැත්නම් indifference curve analysis එකේ. නැත්නම් ordinal approach එකේදී අපි කියනවා theory says utility is not measurable. Utility is not measurable but that can be compared. Right? Compared ordinal approach uses a ranking of alternatives as first, second, third. එතකොට first choice එක, second choice එක, third choice එක කියන එහෙම නැත්නම් I prefer more this one than that one. ඒ වගේ. එතකොට මේක explain කරා. හරි? එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි දැන්ට මම කියලා දෙන්නේ. ඊළඟට මම ඊළඟට අපි කතා කරමු මේ total utility එක ගැන. total utility එක ගැන total utility කියන්නේ මොකද්ද? marginal utility කියන්නේ මොකද්ද? මේ දෙකේ හැසිරීම මොන වගේද කියන එක විතරයි මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ. මේ total approach එකේ ඒ ටික විතරයි. කියන්නේ marginal utility එක ගැන ඔය ටික විතරයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් පොඩි break එකක් අරන් එමුද? Okay, miss. Okay. Miss, Oh, one more thing. Once you before you start the class, please share the notes because we need to get a printout and also attend the class. That's much better. Okay. You mean that this slide presentation, right? Yes, of course, miss. Once you start the class before, you just send Okay. me Okay. notes. Okay, sure. Okay. Normally I will send that today actually I couldn't I couldn't get the idea about that where I stop. Yeah, And also I know. and also another thing actually that I just wait until someone is join because to determine whether I will do that means the elasticity one or the utility. The two things actually that's why I didn't send. Okay, so definitely Yes, I will miss. send the next time. Okay. Okay, sorry, miss. In our Okay, side. thank you. Okay, thank you for reminding me.
we come back to session, right? So then I think here also in the video, I already explained about the things. I just remind again because that already speak in English, right? Services, so the consumers, basically the consumers. Just only 5 minutes we listen and move to the next Why session. they are consuming goods and services. So throughout our life, we know that that we are consuming goods and services, right? We are consuming goods and services, that we are demanding for goods and services. For what? To satisfy our needs and wants, and to make and to have some sort of satisfaction. Some sort of satisfaction. Some sort of satisfaction, some sort of pleasure, some sort of happiness, some sort of happiness. So say, for example, why we have cup of tea? Maybe sometimes that you feel so thirsty. So thirsty. I think Then, all the things why that we already discussed, no need to listen again, right? That's so that shall we move to the to identify next concepts? Okay, okay, Miss. Okay. So then under the total utility, right? So that under marginal utility approach, so that marginal utility approach or the we identify it as a cardinal utility. සංඛ්‍යා සූචක උපයෝගීතා න්‍යාය එහෙම නැත්නම් අන්තික උපයෝගීතා න්‍යාය. Marginal utility approach කියන්නේ දෙකම එකයි. හරි? So the now that we already have idea about consumer behavior that we can learn by using two different approaches as cardinal utility approach and the marginal utility approach. Right now we are moving to identify what does mean by this marginal utility approach. දැන් අපි යන්නේ මේ ආන්තික උපයෝගීතා න්‍යාය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඉගෙන ගන්න. approaches දෙකක් තියෙනවා කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒකෙන් දැන් එකක් තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට මේ under marginal utility approach that we should have some sort of idea about the related concepts with the marginal utility. The marginal utility නැත්නම් ආන්තික උපයෝගීතා න්‍යාය යටතේ ඒක කතා කරන්න කලින් දැන් වචනේම තේරෙන්නේ marginal utility කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒතකොට marginal utility කියන එක ඉගෙන ගන්න ඊට කලින් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ you should have some sort of idea about what does mean by the total utility. මොකක්ද මේ marginal utility කියන එක ඉගෙන ගන්න අපි ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ total utility කියන එක. මොකද total utility කියන එකෙන් තමයි මේ marginal utility කියන එක අපි derive කරගන්නේ. ඒතකොට total utility කියලා කියන්නේ so that is the sum value. That's the sum value that consumer gain by consuming all the goods and services. ඒ කියන්නේ සමස්ත භාණ්ඩ හා සේවා යම් කිසි භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි පරිභෝජනය කිරීමෙන් ලැබෙන මුළු තෘප්තියට තමයි අපි කියන්නේ total utility එක කියලා. ඒතකොට මම හිතන්නකෝ එක හැම්බර්ගර් එකක් කෑවහම මට utility 20ක් හම්බ වෙනවලු. දෙකක් කෑවහම 30ක්. තුනක් කෑවහම 39ක්. හතරක් කෑවහම 47ක්. එතන මේ වගේ so whatever the things that we are eating, that we are having, we are consuming. So after consuming all commodities, how much that we can derive as a total utility? The total utility is that the sum value. The total utility is the sum value that consumer derives by consuming goods or service. භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි පරිභෝජනය කිරීමෙන් ලැබෙන මුළු තෘප්තිය. මුළු තෘප්තිය තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? මුළු උපයෝගීතාවය එහෙම නැත්නම් total utility කියලා. එතකොට මේ total utility එකෙන් තමයි අපි marginal utility කියන එක derive කරන්නේ. So the marginal utility is the utility a consumer derives from the last unit of consumer good she or he consumes.
right? So that means actually little bit difficult maybe that you to understand, but by using this example, this example we can easily have understand what does mean by this marginal. Marginal කියලා කියන්නේ ආම්තික. marginal utility. එතකොට මාන්තික කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න marginal. හරි මේක marginal ගොඩක් ඒවට එනවා. ඉස්සරහට දිගටම එනවා. ඒකයි මේ concept marginal total කියන concept. හැම lesson එකකටම එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඊළඟට කතා කරන cost theory එකේ. cost theory එකේදී අපි කතා කරන total utility, total cost, marginal cost කියලා. ඊළඟට අපි කතා කරන producer behavior කරতে productivity කියලා. ඒකෙදිත් අපි කතා කරනවා total productivity, marginal productivity කියලා. ඊළඟට ආපහු අපි කතා කරනවා market structures වලදී total revenue කියලා. එතෙන්දිත් අපිට ඉගෙන ගන්න වෙනවා total revenue කියන්නේ මොකද්ද, marginal revenue කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට හැම වෙලෙම මේ marginal එහෙම නැත්නම් ආන්තික කියන concept එකෙන් කියන්නේ additional නැත්නම් extra කියලා. හරි? මතක තියාගන්න මොකද්ද? additional නැත්නම් extra කියන එක. additional නැත්නම් extra කියන එක. ඒ කියන්නේ after consuming extra unit එකේ ඉඳලා දෙකට extra unit එක. දෙකේ ඉඳලා තුනට extra unit එක. එතන මේ extra unit එකක් consume කරපුවාම so how much we receive additionally. අතිරේකව හම්බෙන උපයෝගීතාවය. දැන් 20 ඉඳලා 30ට කොච්චරද අතිරේක උපයෝගීතාවය? එකක් පාවිච්චි කරපුවාම 20ලු. දෙකක් පාවිච්චි කරපුවාම 30ලු. එතකොට දෙවෙනි එක පාවිච්චි කරපුවාම additional වැඩිපුර කීයක් utility එක වැඩි වෙලාද? 10ක්. 10ක් වැඩි වෙලා. 10ක් වැඩි වෙලා. නෆීස් තේරුණාද? ඔව් මිස් තේරුණා. හරි. එතකොට additional. උගට idea එක නැත්තම් definition එක මොකද්ද? If we additionally consume one unit or additional extra unit by consuming additional unit, how much consumer derive additionally? අතිරේක ඒකකය පාවිච්චි කිරීමේ ලැබෙන අතිරේක තෘප්තිය. අතිරේක ඒකකයක් පාවිච්චි කිරීමේ ලැබෙන අතිරේක තෘප්තිය තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? ආන්තික උපයෝගීතාවය කියලා. How much consumer additionally derive, extra derive, incrementally derive by consuming one additional unit. By consuming one additional unit. අතිරේක ඒකකයක් පාවිච්චි කිරීමෙන් ලැබෙන අතිරේක තෘප්තිය තමයි අපි කියන්නේ marginal කියලා. හරි. කොට marginal utility is the utility a consumer derives from the last unit or the extra unit. Last unit or extra unit of consumer good she or he consumes. Here also the total utility versus marginal utility. එතකොට note එක ඔන්නම් ඔතන ඔයාලා මේකේ තියෙන note එක. ඒක නිසා වැඩිපුර මතක තියාගන්න ඕන නම් ලියා ගන්න මේ total utility කියන්නේ මොකද්ද, marginal utility කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට total utility is the sum value. The sum value of the all the consumable goods. As individual consume more of a goods per time period, the total utility is the sum value of the all the consumption. All the consumption. But the marginal utility means extra utility. Marginal utility is extra utility received from consuming one additional unit of the good, right? So then, for example, one
if we derive as 10 total utility, then the second one, if we receive 15, the total utility 15, how much is the marginal utility? From first one, if we derive 10, from the second one 15, the total utility, how much is the marginal? 5. 5. Yes, 5. 5. Chinta? Oh, ma'am. Chinta Terunada? Yes, ma'am. Right? So then this change we referred as marginal. So the 10 to 15. The how total utility changes. If we if the quantity we consume by additional 1. So that merely that we can consider the marginal utility as the change of the total utility. The marginal utility කියන්නේ ඇත්තටම බලපුවාම මේ total utility එකේ වෙනස. හරි? Total utility එකේ වෙනස. එතකොට the term marginal is synonymous for the term of change. Marginal කියලා කියන්නේ එතකොට අර total එකේ වෙනසට. එතකොට ඒක calculate කරන්නේ අපි marginal කියන එක calculate කරන්නේ මෙන්න මේ equation එක අරන්. හරි? marginal utility කියන එක අපි calculate කරන්නේ කොහොමද? අපි මෙන්න මේ symbol එක ගන්නවා. total utility කියන එක අපි දන්නවා TU කියන එක. total utility. short form එක ගත්තාම මේ letter එකයි TU. total utility. එතන මේ change කියන එක icon වල පෙන්නනවා මෙන්න මේ සලකුණේ. මේ සලකුණට අපි කියන delta කියලා. හරි? delta. මේ ගොඩක් කලාවට අර මම උගලන්ට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ කිව්වා Econ කියන්නේ ලතින් භාෂාවේ. ලතින් භාෂාවෙන් ඩිරයිව් කරපු සබ්ජෙක්ට් එකක් අර ආර්ථික පුනරුදයත් එක්කලා යුරෝපයේ තමයි ගොඩාක් දේවල් දියුණුනේ. So not even the economics but also the mathematics, then the arts, then the architecture, all the things already. Right? So that already because of the boom of the after industrial revolution, those the most of the subjects, then the music, then the arts, all these things develop in that region. Right? Then the most words even coming from that we derive from the Latin words, that Greek language. Right? The Latin words like the economia කියන වචන හැදිලා තියෙන්නේ economics කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ economia කියන Latin word එකේ. ඊළඟට micro macro කියන්නේ ඔක්කොම Latin words. හරි. demand and supply වල අපි ඉගෙන ගත්ත ceteris paribus. ඒ වගේ වචන other things held constant කියන එක. ඒවත් Latin words. එතකොට Latin alphabet එකේ එන ගොඩක් Greek letters අපි use කරනවා icon වලදී. change කියන එක delta. beta කියන එක දානවා අපි slope කියන්න. slope එක හොයනකොට. එතකොට profit කියන එක denote කරනවා pi කියන sign එකේ. ඔය වගේ letters ගන්නවා. හරි? එතකොට මේ change කියලා change එක denote කරන්නේ මේ Greek alphabet එකේ එන delta කියන sign එකේ. හරි? පැහැදිලිද? Oh, Miss, I have a small doubt. In this delta, anything mentioned for the amount or rate like this? Anything mentioned? So you mean but delta? Delta is the delta. Is in mean anything amount? No, not any amount. That means just that we can substitute that amount, the change that we can refer that between the 10 and 5, the change is 5 now. So instead of delta, that we can use the 5 as the numerical value. But here the idea is change, right? Okay. That no any exact number. Exact number for that, just denote the delta means change. Okay. So then, okay. So then
when we are using the equation, that we can use instead of this explanation, that the change in total, we can use this sign as the equation, okay, to calculate marginal utility. Marginal utility calculate කරන්න අපිට මෙන්න මේ explanation එක වෙනුවට මේ equation එකත් යොදා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ delta tu divided by delta q. Right? So say for example, if you use the numerical example, that numerical example එකක් ගත්තොත් here right? So the numerical example q tu, right? So then 1 2 3 4 like that. Then the total utility is equals to 10 18 25 31. So then if I ask you to calculate marginal utility, so what is the equation? The delta tu divided by delta q. මේක තමයි equation එක. එතකොට delta tu කියලා කියන්නේ difference of total utility. Total utility එකේ difference එක, change එක. Change of total utility. How much is the change of total utility? 8. Then the delta q කියලා කියන්නේ change of quantity 1. 8 divided by 1 is equals to 8. Otherwise, just merely that you can take the difference of tu. මොකද මේක එකින් එකනේ වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේක දෙකකින් තුනකින් වෙනස් වුණා නම් ඒක වෙනස් වෙන මේ marginal utility එක. හරි? Because the definition given, if we change, what does mean by the marginal utility? If the consumer consume additional or extra 1 unit, how much he derives additionally? That is marginal utility. අතිරේක ඒකකයක් පාවිච්චි කිරීමෙන් ලැබෙන අතිරේක තෘප්තිය. එක ඒකකයක්. අපි බලමු බැරි වෙලාවත් මේක දීලා තිබුණොත් 1 ඉඳලා 3ට. එතකොට මෙතන අන්න අපිට ඉක්වේෂන් එක ඕනේ වෙනවා. 1 ඉඳලා මෙතන 2යි. 2යි වෙනස. එතකොට දෙකක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. 8 බෙදන්න වෙනවා. එතකොට අපිට 2. එතකොට marginal utility එක වෙන්නේ 4යි. හැබැයි එකකින් නම් දිගටම වෙනස් වෙලා යන්නේ අපිට නිකම්ම මේක වෙනස ගන්න පුළුවන් marginal utility එක විදියට. පැහැදිලිද කිව්ව එක? Yes, miss. So what about Chinta? Yes, ma'am. Okay. So then likewise then now please calculate this one quickly by using this example. Calculate the total utility, marginal utility of this. Tell me quickly. What is the values for marginal utility? What are the values? Okay.
Miss, Oh, what about the 11 and 12? I just confused it. yes. So what about 10, 74 to 70 means? -4 like that, right? Minus, yes, minus. Minus value. Okay. Right? Minus. Oh, whatever. You receive minus value, right? So I just open this. So can you tell me the values? මොනවද අපු values කියන්න බලන්න? 20 and 30 like 10, 10, 9, 9, 8, sorry, 8, 8, yeah, 8, 7, 5, 4, 6, 5, 4. 3, 2, 0, -4. Yeah, 0, -4. So the what about Chinta? Chinta, did you receive these values? Yes. Okay. So then can you draw, right, by looking this table, by looking at this table, can you draw these two graphs, just considering only quantity and total utility in one graph? So like this, this is vertical axis, this is horizontal axis, right? That you can put the horizontal axis Q, right? So under the vertical axis, total utility, right? And that along with that in the down, because that we should have to show the relationship between these two. Therefore, in line into the total utility, that better to use another panel, right? Q and MU. මේ දෙක relationship එකක් පෙන්වන්න ඕන නිසා මේක යටින්ම under that you can have another panel to show marginal utility, so that you can see here the what happened to total utility by looking at this one. If you draw අඳින්න බලන්න ඉස්සෙල්ලා නිකන් roughly මේව ගන්න මොනවද scale එක ගන්න, so that you can use rough scale, no need the exact one. So what had happened to total utility? That you can see here that gradually increase. නේද? මේක එන්න මොකද වෙලා තියෙන්නේ total utility එක? එන්න වැඩි වෙනවා. හැබැයි මේ 10 11 වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What about 10 to 11? Already reaches to the maximum level of total utility. අපි දැන් එකම භාණ්ඩයක් දිගින් දිගටම පරිභෝජනය කරනකොට පාවිච්චි කරනකොට ඒක තමයි මේ තියරි එකේ තියෙන්නේ. හරි, එකම භාණ්ඩයක් දිගින් දිගටම පාවිච්චි කරනකොට ටික යුටිලිටි එක වැඩි වෙලා එක පීක් එකකට එනවා. හරි, දැන් අපි හිතන්නකො එක දිගටම කූල් ඩ්‍රින්ක් එකක් බීගෙන යනවා. පළවෙනි එක වෙනකොට ටිකක් යුටිලිටි එක හොඳයි, ඊළඟ එක හැදෙනකොට තෘප්තිය. දැන් මෙන්න මේක ඒක තමයි මේ මාර්ජිනල් යුටිලිටි එකෙන් පෙන්නන්නේ. මේ ටෝටල් යුටිලිටි එක වැඩි වෙගෙන ගිහින් තියෙනවා. මේ ආන්තික උපයෝගීතාවය කියන එක. ඒක අපි එක්ස්ට්‍රා යුනිට් එකක් යූස් කරනකොට අතිරේකව තව එකක් පාවිච්චි කරනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? පළවෙනි එකෙන් හම්බෙච්ච තරම්ම තෘප්තියක් අපිට we will not receive from the second one. So whatever the amount that we receive from the first one is equal to 10. But if you consume the second one, thus we derive 8. So likewise, what happened to the marginal utility? Marginal utility gradually decline. So really think that when we consider about the real world example, හරි, එතකොට මේක මේ පැහැදිලි කරන්නේ පාරිභෝගිකයෙක්ගේ හැසිරීම ගැන. ඒතර පාරිභෝගිකයේ හැසිරීම කියන්නේ දිගින් දිගටම එකම භාණ්ඩයක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම අපි අමතරව අපිට ලැබෙන තෘප්තිය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙගෙන යනවා. So when we consume continuously the same commodity, what will happen? The extra unit, what we gain as extra amount, extra utility or the additional utility tend to decline.
So say for example that if your mother prepared some tea for you now, then because that near to 10:30, so that you just feel sleepy. So then your mother will prepare a cup of tea for you. Then we'll have the first cup of tea that you will receive 10 utility. On the second one also, but the thing is, things should happen to continuously. Like ළඟම වෙන්න ඕන මේක වෙන්න. හරි? ඊළඟට දෙවෙනිට ඒකත් ගෙනත් දෙනවා. දෙවෙනිට ඒක බිව්වහම අර පළවෙනියට බීපු එක තරම් උපයෝගීතාවයක් නැහැ දෙවෙනි එකේ. දෙවෙනි එකෙන් හම්බෙන්නේ 9යි. තුන්වෙනි එකක් දෙනවා. තුන්වෙනි එකෙන් 8යි. හතරවෙනි එක දෙනවා 7යි. ওই විදිහට අපිට අමතර ඒකකකින් ලැබෙන අමතර උපයෝගීතාවය කියන එක. So the additional when we consume additional one commodity, how much that we can derive additionally, that additional marginal utility will decline, right? Will decline, so that we can identify relationship between this total utility and marginal utility. So the first we'll see what does happen to the marginal utility. So when we consume the commodity continuously, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like that. So up to 10. That you can see up to 9. No, the 10, 9. Up to 9 that gradually increase. Right? Gradually increase. The මේ වගේම එකක් තමයි production theory එකත් වෙන්නේ production එකට. හරි? production එකටත් වෙන්නේ මේ වගේම එකක්. ඒක නිසා මේ theory එකිනෙකට සම්බන්ධයි කිව්වේ ඒකයිම. එතකොට total utility එකට මොකද වෙන්නේ? අපි total utility curve එක මෙන්න මෙහෙම ඇන්දොත් so that initially gradually increase වෙලා that will reach us to the maximum when we consider about the 10 and 12 units. 10 11 වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? maximum එකට එනවා. ඊළඟට 12 වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒක decrease වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ එකත් එක්ක තියෙන marginal utility එක. දැන් marginal utility එක හැම අපි අන්දොත් ඒක 1 2 3 4 5 6 7 කියලා කැලීම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒක කැලීම decline වෙනවා. හැබැයි මේ දෙක අතර අපිට relationship එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. We can see the relationship. මේ දෙක තේරුණා? මම කිව්ව ටික තේරුණාද? ඔව් තේරුණා මිස්. එහෙනම් මෙහෙමයි 10 11 තියෙනවනේ. ඒක කොහොමද ලියන්න ඕනේ? graph එක කොහොමද draw කරගන්න ඕනේ? ඒක තේරුන්නේ මිස්. What do you mean that? From which one? Quantity and the total utility. That Yeah, graph that one. you want to how to draw the curve. Yeah. So like Yeah. this. You can see like this. Okay, miss. Okay. Now. So Okay. this should be the quantity. This should be the TU. So then what happened that when we consider about when we increase the 1 unit 1 by 1 units, then that will increase gradually. So up to 10, 12, that will reach us to maximum. Okay. Got it? Yes, I got it, miss. Thank you. Okay. So then accordingly, if we draw the marginal utility, curve, so that may be here like this. මේක මේකටම නෙමෙයි ඇඳලා තියෙන්නේ. දැන් මේක නම් 11 වෙනකොට බිඳුවයිනේ. 11 වෙනකොට බිඳුව. Right? That is related to the 11. No? If the 11 is equal to 0, then the 12 is equal to -4. Minus 4. මේකටම වගේ තමයි නේද තියෙන්නේ. මේක මෙහෙමයි. මේක දැන් ඕගොල්ලන් මෙහෙම සෙකන්ඩ් එකේ ඉඳන් දාන්න පුළුවන් ඈ. මේක දැන් මේ මෙන්න මෙතන ඒකයි. එතකොට අඳිනකොට ඒක ලේසි. මෙතන කියන්න ඕනේ. දැන් this is the range no. මේක දැන් දෙක අතරනේ මේ දාලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව that we can start it from here. Right? By putting the dash for this one or 20 කියලා කියන්න පුළුවන්. මෙතන ඕන 10 කියලා අරගෙන මෙතන දීලා නැති නිසා 10 කියලා අරගෙන මෙතන 9 මෙතන 8 මෙතන 7 6 second row එකේ ඉඳන් පටන් ගත්තා නම් අර difference එක නෙමෙයි. එතකොට යන්නේ exactly number එකක් අපිට දා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට. හරිද?
right? Okay, okay, miss. So then we can use that those values in a drawing that one. ඒක අඳිනකොට ඊට පස්සේ මේ විදිහට දැන් මෙතන ඕන රිලේෂන්ෂිප් එක. මම පෙන්නුවේ රිලේෂන්ෂිප් එක මේක බලන්නකො මේක බලුවමත් හොඳටම පේනවා. graph එකට ඊට පස්සේ. So that you can see that we can identify the relationship that I already asked a question from you. So then write down this question. මේකත් ලියාගෙනම මේ උත්තරේ බලා ගන්න. By using write down this question by using the concept of concepts of total utility and marginal utility, total utility and marginal utility, illustrate graphically their relationships. ඔයගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මේ total utility කියන එකයි marginal utility කියන concepts එක use කරලා relationship එක පෙන්වන්න කියලා. එතන මොකද්ද relationship එක මේ දෙකත් එක්ක තියෙන? So that when the total utility gradually increase and reaches to the maximum point and then gradually decline. When we consider about the shape of this total utility, while considering the marginal utility value, that you can see up to the, if it is take the positive value, even though the marginal utility is decline, if it is take positive value, marginal utility එක decline වුණා, ඒක ධනාගයක් ගන්නකම් total utility එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ? total utility එක වැඩි වෙලා. හරි. ඊළඟට total utility එක maximum වෙන තැනදී total utility එක marginal utility takes 0 value. හරි. ඊළඟට marginal utility එක decline වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Sorry, total utility එක decline වෙනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? marginal utility එක negative value එකක් අරන් තියෙනවා. හරි, negative value එකක් අරන් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ idea එක ඇත්තටම practical idea එක ගත්තොත් එහෙම යම්කිසි භාණ්ඩයක් පරිභෝජනය කරනකොට අතිරේකව යම් වටිනාකමක් එකතු කරනවා. යම්කිසි වටිනාකමක් ධනාගයක් ගන්නවා කියලා කියන්නේ යම්කිසි වටිනාකමක් එකතු කරලා තියෙනවා total utility එකට. ඒ නිසා total utility එක එන්න වැඩි වේගන ගිහින් තියෙනවා. ඊළඟට ඒක maximum වෙන තැනදී marginal utility එක 0 වෙනවා. ඊළඟට ඇයි total utility එක decline වෙන්නේ? marginal utility එක negative value එකක් ගන්නකොට. මේ විදිහට marginal utility එක negative වෙන නිසා total utility එක decline වෙන්න පටන් ගන්නවා. So that you can show the relationship like this. So after drawing this total utility curve and the marginal utility curve, right? So that we can identify the T stages actually. When the total utility maximize, when total utility maximize, total utility එක maximum වෙනකොට marginal utility එක 0. Marginal utility equals to 0 when total utility max. Right? Then the when total utility
takes positive marginal utility. Until marginal utility takes positive value, total utility increase. Right? Then if marginal utility takes negative value, the total utility tend to decline. Understood the relationship? Yes, misunderstood. So then, Chinta, what about you? Understood. So then, shall I give to write down that one? The relationship. Question Okay. Okay. Question isala make andina. Are andala, so that you can highlight. That you can highlight these 3 stages. So the 3 types of relationships. So that you can mark when the marginally takes positive value, that time that total utility will increase. Then when the total utility reaches to maxima, that time marginal utility equals to 0. Right? Then Okay, done, miss. okay, marginal okay, done. So then just write down under this graph. When we consider about the relationships, between marginal utility and total utility, we can identify 3 stages. Right? Okay. Okay, miss. Stage 1. Until marginal utility take positive value. Until marginal utility takes positive value, total utility increases. It means by consuming extra unit of output, somewhat of utility will added to total Somewhat mean utility. what is that, miss? Somewhat?
Somewhat means yam kisi pramanak. The somewhat value. Huh? Somewhat value. That means some value, right? So that means that even though that is decreased, there is some value already, just even small value were added, right? Okay. Somewhat value added to total utility. Somewhat value added to total utility. Right? That is the reason. So that not that it cannot specifically say this much. Some even though it's small value because that is decreasing, but until it takes positive, that will add somewhat value. That means some sort of value to the total utility. So that is stage 2. Stage 2. When total utility reaches to maximum, marginal utility takes negative value. Marginal utility takes negative value. Miss, come again. Total utility reached maximum. Margin is what about? Marginal utility. Yes, when total utility. Here, you can see me. Margin total utility reaches maximum. Total utility maximum marginal utility Zero value. Yeah. Okay, miss. I hear minus value. Sorry. No, marginal utility equals to 0. Yeah. Marginality equals to 0. Right? Then the stage 3. So what will happen? Well, stage 3. Total value when decrease, the marginal value minus. Yeah. So until marginal value takes 0, otherwise when marginal value takes 0, when marginal utility takes 0 value, when marginal utility takes 0 value, total utility tend to decline. Total utility tend to decline. Right? Those are 3 relationships. The 3 stages of relationship are relationship between total utility and the marginal utility. Make chat okay. Okay, chat. Shall I send the detailed one also with you now? Detail the What means? Detail handout. Yes. I already attached to the chat. Yes, we got it, miss. Okay, a detail one I sent just now. Are a detail make Yes, a yes, PPT. yeah, I'm downloading. Okay, now I already sent the detail one.
Chinta, did you receive? Chinta, nidida hambunada? Ah? Hambunada? Oh, නීද ගිහිල්ලත් දන්නේ නැහැ. Sambuna. හම්බුණානේ. Okay. Then මං ඉන්ඩිෆරන්ස් කර්ව් එක චුට්ටක් නිකන් ඊළඟ දවසේ කරන්නම් නිකන් පැහැදිලි කරලා. මොකද මේක අර මං කිව්වා වගේ මේ ඔයගොල්ලෝ ඉක්මන් කරලා තියෙනවද කලින් ඔෆිස්? මොකද්ද මිස්? ඉකෝන් කලින් කරලා තියෙනවද? ඔව්. හරි මේ ඒක නිසා මං හිතන්න පුළුවන් ඒත් මේවා කරා නෑ නේද? ඉන්ඩිෆරන්ස් කර්ව් මාජිනලිටි නෑ මිස් අපි නිකන් බලමු. මේ ටික චුට්ටක් බලන්න. හරි? මේ නෝට් එක තියෙනවනේ මේ මෙච්චර මේව නම් කරන්න හැම. ඒ කියන්නේ මේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ඇත්තටම ඩිමාන්ඩ් කර්ව් එක හැදෙන්නේ. මේ දැන් කන්සියුමර්ගේ මේ ඉක්විලිබ්‍රියම් එකෙන් ඒ ඉක්විලිබ්‍රියම් පොයින්ට්ස් අරන් තමයි අපි ඩිමාන්ඩ් කර්ව් එක හැම ඩිරයිව් කරන්නේ. එතකොට ඒවත් වෙනකම්ම උගන්වලා තියෙනවා. මේවා මේ substitution effect income effect ඩිරයිව් කරන හැටි ඒව ටික කරන්නේ මෙන්න ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේ consumer equilibrium එක වෙනකම් විතරක් හරි චින්තා හරිලාද හරි එතකොට ඒ ටික විතරක් කතා කරනවා අද කරපු සෙෂන් එකේ අනිත් එක දැන් ඔයාට නම් ඔෆිස් මං හිතන්නේ රීඩ් කරන්න බැරුව ඇති සිංහල එහෙමද රීඩ් කරන්න බෑද රීඩ් කරන්න පුළුවන් මිස් එතකොට පැහැදිලි කරලා චුට්ටක් අමාරු. හරි මේ චින්තා මේ එක්ස්ට්‍රා රීඩින්ග්ස් ඔන්නන් නෝට් එක තියෙනවා මේ එකක් මේව කරලා හරි බුක් එකක් තියෙනවා හොඳේ ඔයගොල්ලන් ඔන්නම් මේකෙන් ඔයගලන්ට මේ කොහෙන්ද මේ එල්පෙක් එකෙන් ගන්න පුළුවන් හරි ඒක ගොඩගේකට මන් දීලා තියෙන එක නිසා මට මේව කරන්න බෑ මේව කළා ඒගොල්ලන්ගේ කලින්ම ගත්ත print එකක් 1000 වලට වගේ තාම තියෙන ඒ book එක මයික්‍රෝ මැක්‍රෝ දෙකම තියෙන මම ලියපු book එකක් හරි ඒක ඕනනම් ගන්න පුළුවන් additional reading එකක් විදියට කියවන්න හරි Okay miss. Miss, did you join our group? WhatsApp group? චින්තාගෙන Hello. දහන්න Did you join our group? WhatsApp group? Yes. What about miss? You also join miss? Or not? Ma'am, he asks about you, I think. කීදෙනෙක් කියනවද නසීබ් ජොයින් වෙලා ගෲප් එකේ Totally 20 participants. 20 ඉන්නවනේ Yeah. But miss, yesterday I received some PDF from the PSP University group, but someone else not paid the fees. I think drop out or not, I don't know whether what happened. But you just ask the LPEC miss how many you mean students are available from at the PSP moment. you I already really received your don't know. message from PSP you already received your message huh so I just want what happened to this one it is not working no
mouse the mouse also not working, then the sensor also not working. What happened to this? Okay, is that visible to you? Make a pen other. So this is the book that I already wrote. Make a mama liapu. Potati and ne? Hurry. Make a gun pulwang on බලන්න චුට්ටක් අරගෙන කලින් මේක මේ හැම ලෙසන් එකක්ම තියෙන නිසා maybe that better to read it before attend to the lectures මේ තියෙන අද කතා කරපු ඒවා ටික okay demand and supply elasticity yes this is related to consumer behavior right marginal utility theory, utility, then total utility, marginal utility, then all these things. Marginal utility kata karanna. Here these are the indifferent curves, right? The behavior, the characteristics of indifference curve and the consumer equilibrium, right? All these things include that. Better to read this. පුළුවන් නම් අරන් කියවන්න. හරි? ඒකට micro macro දෙකටම already have the notes. So that චින්තා icon කරලා දෙන්නේ. නෑ මැඩම්. හරි පොඩ්ඩක් පුළුවන් නම් මේක අරගෙන කියවන්න පුතේ. හරි? micro macro දෙකම තියෙන නිසා මේ පොඩ්ඩක් කියලා දෙනකොට ලේසි හැමෝම තේරුම් ගන්න. හරි? Okay. So then do you have anything to clarify? Everything's okay, miss. Could you please, can I get your number? Huh? Can I get your WhatsApp number, miss? So you mean that WhatsApp number means me iPhone එකෙන් ආවේ ඔයාද? Ne. දැන් කවුරු හරි අන්තිම වෙලාවේ අම්තන් එකතු වෙලා ගියාද කොහද ආයනේ? You mean my Yeah, I'm asking. Yes, I'm asking your number, miss, because I need to contact something else. So that here that maybe that publicly saying no that you can take my number from the Naomi. Huh? Okay, sure. I will get it. විතරක් නෙමේ මේ නෆිස් ඔක්කොටම Okay, යනවනේ. okay, okay. No problem. I'll get it from the Naomi, miss. Okay. Okay, you can ask from that. Okay, so then if you don't have the anything to clarify, is that okay to wind up session or that you already have something to clarify more? පුළුවන් නම් බලන්න කොහොම හරි WhatsApp group එකේ කට්ටියව එකතු කරගෙනම එන්න class එකට. Sure, miss, I will. But I don't know Okay, really. that otherwise that may be little bit difficult to do that because that is not like the descriptive subjects like the management or all the subjects you can do that even sometimes without attending to the lectures also, without not listening to lectures also, just looking some note, you can sit for the exam. So, but economics is not like that. We just, even though that you already went through, go through any of the notes, sometimes you cannot understand. තේරෙන්නේ දැන් නිකන් කවුරුවත් කියලා දෙන්නේ නැතුව දැන් අද ඔයාලා ඔය ආන්තික උපයෝගීතාවය ඉන්ඩිෆරන්ස් කර්ව් ඇනලිසිස් වලට මේ ලෝක විදිහට තේරෙන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා සමහර වෙලාවට ක්ලාස් එකට ඇටෙන්ඩ් වුණත් තේරෙන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා
කොහොම හරි ක්ලාස් එකට අටෙන්ඩ් වෙන්න බලන්න කියන කට්ටිය ඔක්කොටම. So okay? Okay, Yeah. Miss. Miss, around when will start the exam? Is semi-exam? What do you think about it? Those things I'm not much clear, Nasif, that better to ask from the lpec. Because those things that they are the one already handling those things, no? Right? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay. So then, thank you very much. Then we'll meet again from the next session. Okay? Okay, sure, Miss. Anyway, thank you for your Thank you. cooperation. Okay. Okay. Yeah. Come. Good night. Okay, good night, you Night. too, Miss.